Denk G dat recht kent die in G scrolt. Dat G de mist primitive entegelig gemist heilig kracht die door G aderen stroomt werklich begrijpt. Dit is geen gesprek over goedkoop moraliteit of seksual repressieve. Dit is een openbaring over het best bewoord geheim van de wereld top. Een waarheid die de groot denkers. Uit de graskiedenis schiet van degenen. Die liefden, als leven van hun, eigen impulsen. Bereid voor omt, ondeken warm de meesters, van success de genien, van de schepping en de leiders die heel beschavien. Wormden desorud, kunst kenden en beheerst. Die transmutatie van seksual energie door middel van bewust, celibaat. We leven in een samenleving die de mist halig van menselijk impulsen tot goedkoop handelswaar heeft gemaakt. We worden dagelijks gebombard met prikkels die ons reduceren tot dieren in de bronst. Geprogrammeerd on te zoeken onze vitale energie bij de eerste gelogenheid. Te on die entertainmentsinders social media, pornography, oppervakage realities, els, samenswoord, omg in een woord derend, stot van energetisch versturing te houden. Wag. Creative kracht constant woord afgevoerd via kanalen die nergens, hien leiden behalve naar, existential lied, maar Napoleon Hill, de man die meer, dan 500 van de grootst succesvol mensen uit, zien tijet bestudeerd, ontdekt iets dat onze, opvatting over menselijk succes voor, otejet zu veranderen. Hij merkt in rechtstreeks verband, die beheersing van seksual energie en het vermogen om groot prestaties te leven. Het gaat niet om repressie, het gaat niet om ontkenning van de menselijkheid. Het gaat te begrijpen dat bijna elk seksual impuls een zo immens creative kracht school dat dis, wanneer goed gekanaliseerd in gewoon man kan transformeren tot een natuurkracht. Seksual energie is vuur. Het is diezelfde kracht die, de sterrenstels beweegt die bloemen lot blowing die de heel schepping on. Wanneer G toasted dat, dis energie zich, verspreid door, onboost praktiken of het nu god om compulsive masturbity, liege sex, duellos fantasy, verbrand G letterlijk, die brandstof die, G grootstramen zu kunnen voten het is alt. G iron ruim terrikit, hoopt en de brandstof gebruikt om sigaretten on te steken. Bewuste celibaat got niet om in, monnik op inburg te worden. Het got die architect van G eigen, best on te worden. Het got te erkennen dat elk, drupal seksual, energie die G bewust, bewat en herleid, zich transformeert in personage magnetism. Mentale helderheid, onbreekbaar wilskracht, een vermogen tot manifestity, dat de wetten van de jo, waschenet kid tot. Tuhan Hill het leven van onder Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison en John D. Rockefeller, Annelies Edward, ontdekt hij een varen trustend en fascinerend patroon. Dis mannen in hun perioden van groots productiviteit en creativiteit biofenden van nature die bewering van seksual energie. Niet uit religious dogma. Niet uit moral repressie, maar omdat ze intuïtief begrijpen dat dis energie, wanneer bewoord, zich transformeert in een creative kracht die bergen conversaten. Edison bijvoorbeeld werkt dagenlang door, te slapen verdiept in zo intens creative staten die de normaal fysiek beperking in lacan te overstagen waar kwam dis bevanmansleg energie vanden. Tesla, het genie dat de modern wereld verlicht blief celibaat tijdens die mist perioden van zijn leven waarbij hij alzien seksual energie kanaliseren revolutionair uitvind. Toeville Hill ontdekt dat het gene Toeville was seksual transmutatie is pure alchemy. Het is het proces waarbij het bloed van dierlegd, verlangen wordt, gezet in het goed van spiritual en material verwerkelijking maar om dit proces te begrijpen, moet G eerst, G eigen schaduwen, G eigen innerlijst demonen aan de ogen zijn. Die kansten in G oren fluisteren, en onmedelig genet beleven in rule voor G levens. Stel G seksual energie voor als ein machtidra affair, wanneer dis, revier zonder richtingsströmt, respriet, hij zich in descent kleiner bekeers verliest, hij zien kracht, zien vermogen, stenen te verplotsen, landschappen te maar wanneer G, bewust overs, van dis revier, bout wanneer G, de stroom, met dol en discipline light, wordt hij, ein onworstenbaar, kracht. In staat genog, energie op te wekken heel steden, van stroom te voor zandi modern menses. Geconditioneerd te geleven dat constante seksual bevrediging inrecht is een basis bij hoofd die moet worden bevredigd zadred deze zich wordt. Dit is een van de grootsleugens die de mensheid uit is verdedel. De waarheid is dat elke dat impulsief toegeeft aan seksual verlangen of het nu gaat masturbatie, casual sex of zelfsobsessieve fantasie, gin, deel van G, kracht opstot, G vodet de krachten die G klein, zuak en afhankelijk willen houden. Die wereld top kent dit geheim al millennia, in die oude mysterischen in die heilig tempels. In die geheim genuchapan die loop van de geschiedenis wormden word de bewering en transmutatie van seksual energie ultiecht beshad alzien.
van de mist fundamental praktiken voor de ontwikkeling van personage kracht. Waarom denk G dat dis informatie G nuet op in die Legt en direct menu heeft bereikt. Waarom blief het verborgen acte symbolen, ritualen en gekkedie tollen omdat Iron Man die zien. Sexual energy beheerst Iron Man is die on meglij te beheersen is. Hij kan niet worden gemanipuleerd door verlangen, niet worden afgeleid door goedkoop genoegens, niet worden gehouden in een staat van voortdurend behoeft die hem in gehoorzaam consument mocht. Hij wordt in autonoom kracht, in max central, dat natuurlijke vloed onweerstaanbaar magnetism en een vermogen tot verwerkelijking uitstraalt, dat degenen die slaaf blijven van hun impulsen bingspik. Bewuste celibaat is geen afwezigheid, het is onwezigheid, het is geen lied, het is volheid, het is geen zwakt, het is geconcentreerd, kracht. Wanneer G stopt met het verspillen van G levenskracht on moment in genoegens, gebet a iets, bij tentuens en G geest en in G lichaam G begint in virad matcht op te bouwen die zich op versend menien manifester ten eerst, G geest wordt scherper, geconcentreerder, bitter in staat om intens concentrity gedurend, tieged volume te houden, ideeën stromen met een helderheid en originaliteit die G nuet de hubet, overon G vermogen om complex problemen op te lossen neemt enorm to. G intuïtie ontwikkeld. Zich tot het punt dat G toegang ligt te. Hierbij tot informatie die bitten het berak van het G1 rationeel verstand. Lit 10 tweed G lichaam transformit. G ontwikt een vitaliteit, een fysiek onwezigheid, die anderen metten opmerken. G houding verandert. G blik wordt scherper. G stem krijgt een resonantie die vanzelfsprekend respect aftoeigt. G hoofd. G wordt niet meer te bewegen door compensarond. Gedrog G kracht straalt guen van G af. Ails warmth van een camphor ten dirt. G personage magnetism neemt tot het punt dat G mensen en situaties kunt beïnvloeden op manier die rationeel, werklerenden taten, constant lieken uit het niets te verschinnen, ongetrokken door een onzichtbaar magnetisch veld. Invloedrijk mensen zo kan G gezelschap zonder diederlijk redden. G project, incregensteun en middelen van onverwacht bronnen. G wordt in magnet. Voor 6 is maar om des state beriken moet G het al doen door cruisende innerlijke demonen confronteren die jarenlang geengaustard door een samenleving die profiteert van G's wakiden. G moet erkennen dat elk seksual impuls en fight een one-appage is van gekwetste lan van G psych, die smekken om genesing integratie om wellieft. Compulsive masturbatie bijvoorbeeld gaat zelden over echt plezier. Het gaat over het ontvluchten van angst, eenzaamheid, existential leed, die druk van het modern leven. Het is een ontsnappingsmechanisme dat tijdelijk werkt, maar tegelijk precies dat geen versterkt, waar G van probert te ons. Het is ALS, het gebruiken van alcohol oem depressie te genesen elk dosis, ligt het lieden te verlachten maar verdiept in werkelijkheid het probleem dat de boft onder dosis veroorzaakt wanneer G stopt met het gebruiken van G6. Energy ALS emotioneel verdoving word G gedwongen. Om direct problemen, onder agente zien die worden gemaskerd door het compulsief gedruk. Dit is het moment waarop weer transformatie mogelijk wordt. G ontdekt dat acte elk seksueel verlangens en legitimie, emotioneel behoefte, zit die op veel constructieve en beverage manieren kan worden beamed. Die eenzaamheid, die G naar pornografie leidt, kan worden omgezet in het vermogen tot oprecht intimiteit met jezelf, wat zich vervolgens weerspiegelt in de per en betekenis van realities. Die angst die G doet, naar een model, kan worden omgezet in creative energy gericht op projecten die echt belangrijk zijn. Die existential lit die tijdelijk wordt opgevuld door het orgasm kan worden getransformed in levenspad. In personage missie in een G individual best on overstijd. Dit transmutational process gebeurt niet van die andor dag. Het is een crisis rise in initiatie die elk vezel van G character opt beprof stelt. Azulen momenten zien waarop G zult volen alsof G wordt verteerd door in interviewer wanneer elk cel van G lichaam ligt te roepen om bevrijding. Dit zijn cruciale momenten waarop G moet kiezen tussen toegeven onder druk en G levenskracht opnieuw verspillen of bewust door het verhiergaan. De druk omzetten in kracht. Des loyal is te begrijpen dat des energie niet moet worden onderdrukt maar moet worden omgeleid wanneer G volt dat de seksual kracht toeneemt. Leer G dis bewust te kanaliseren na G ambities G projecten G hoogst visies in plots.
van verlichting thezoken via methoden die dies, energy G vodi G dramen letterlijk met dezelfde energy die G voorheen verspild on liege fantasien, as een specifiek technicon voor dis transmutity. Bewust ademhaling visual beeld, stelt G in staat om de sexual energy door G heel, systeem te lotten circularen in plots van dis alien te concentren op de gest lotzorgen intensive like a melk oefening zet sexual druk om in speerkracht NFIC queerstand. Deep meditate stelt G in staat om die impulsen te op. Zonder G te identifizer on waardoor, roemt onstat voor bewust keuzes en plots van automatisch. Maar de krachtigste techniek van allemaal is het cultiveren van een, visie die zo measly penzo, magnetizeren is, dat dis van nature algae beschikbaar energie aantrekt. Wanneer gin, missie hab die echt belangrijk is wanneer G iets bout. Dat verder got dan G personage, voldening vin G sexual energy automatisch in constructive uitlaatklep. Het wordt brandstof voor manifestity, energy voor creatie, kracht voor transformity. Hilmerkt op dat groot denkers gene. Mannen waren die hun sexual behoven onkenden maar mannen die ze overstegen door middel van haggedolen. Ze ontdekten dat in veel diepe en lange durand plezier is in het. Ze ontweel vias, zion van hun visies die zich manifesteren in de fysiek wereld dan in innig momentaan sexual bewertiging, ze ervoeren. De extes van bewust schepping, waardoor aliande, wormen van plezier blikkie slik, de man die bewust onthouding beafont onthoud zichzelf. Niet van plezier, hitchkiest voor hodergenoigens. Hijgevelte momentaan beveraging van het orgasm voor de bleach van voldoening van de prestity. Hijgevelte belachtige opwinding van sexual fantasy voor de constante opwinding van het zion project on tot leven common. De tijdelijk like verlichting van sexual spanning voor die permanente energie die voortkomt uit het leven in overeenstemming met zijn hoogst doel. Dit transmutatieproces wekt ook capaciteiten op die modern wetenschap nog niet volledig mannen die sexual conservatie biophenon melden dat ze bijna bovenetchelig intuïtie ontwikkelen het vermogen om mensen en situaties te beïnvloeden door middel van pure intentie, toegang tot inzichten en oplossingen die lijken te komen van een bron, bitten het Johan bewust verstand. Tesla beweert tiden zion, periodes van onthouding zion, uitvindingen, volledig gevormd in zion, geest te ontvangen, alsof hij, een kosmisch radiozender afstemde, Gandhi, die tientalon jaren biofend ontwikkeld onzomig tj onwezigheid dat hij een hilnati kan mobiliseren door middel van pure moral kracht. Dit zien geen geiseleerd gevallen. Het zien voorbeelden van wat mogelijk wordt wanneer sexual energy bewust wordt, omgezet in spiritual en creative kracht. Magi hoofd geen wereldbra mode, genie te zien om de voordelen van dispra. Te erbron, elkman, die zich serious inzet voor. Die transmutatie van zijn sexual energy ziel, diep veranderingen in alle aspecten van zijn leven beginnen te zijn werkvermogen neemt toe. Zijn mantelle helderheid verbetort, zijn personage uitstraling wordt magnetisch, zijn successen stromen met een gemok dat hemzelf verist. Des leutel is te begrijpen dat bewust celibaat, geen zelf opgelegd straf is, maar een investering in een boete. Elke dat over. Kiest omg energy, te behouden in plots van te verstbeloond storchi geld op een personage krachtrekening die de rest van G. Levon semenge steld rond openvert, maar pa op voor, de valkuen opt, disweg, de eerst, is spiritual arrogantie, G superior volenten, opzicht van degenen, die dit geheim nog, niet hebben, ondikt, dishouding is niet, alien contraproductief, maar verstrood, ook die energie die G probert, te behoed, where kracht komt, vert, uit, nederigheid, uit, die erkenning dat GG guen stemt op naturelijk wetten, die ultigit alheben besten. Die tweede valkuil is onderdrukt transmutatie, pure sexual impulsen, onderdrukken met pure wilskracht kruhut. In alleged spanning die ut indellige op, destructive manerian explodeer, where transmutatie houdt in dat GD energy erkent respecteert en bewust herleidt, niet onkant of best. De derde valkuil is aangedeeld onze culture van instant gratification heeft onze geprogrammeerd on middeligek resultaten te verwachten maar seksueel. Transmutatie is een vervierningsproces dat monden of jaren kan duren om zien velvra. Tedragen, vertro, op het proces, lot die energie geleidelijk opbouwen, observeer die subtiel veranderingen, die beginnen te verschijnen, zelfs verdat gz bewust herken, narmate g verdigot op disrace, zel g merken, dat g relatie met, sex niet verdwijnt maar volledig transformed. G ontwikkelt een veel dieper en heiliger, respect voor dislevans, wanneer g uitendelig kiest omg, seksualitic te uten of het nu via,
Ein deep en betiken is vo relati is a via bewust tantra praktiken word diovering exponential intenser en beverage agenda het is als het verschiltussen. Et en als G1 hapeg hongerig bent versus het savereren van een gastronomisch, multiged ALSG in een stot van balens en watering bent. Sexual enthouding eliminate, het plezier niet, het intensifieert het vervent, het transformet, het van een. Dwang metij behoofd tot een bewust va. Hil bemerkt dat de mist sucks wel mannen van zien teaged niet degenen waren die al hun verlangens beverdikten maar degenen die het vermogen hadden ontwikkeld bewust tekiezen wanneer en ho ze hun krachtigst energien zouden uten ze worden meesters van zichzelf in plots van slaven van hun impulsen. En dies beheersing weerspiegelt zich in alle aspecten van hun leven. Geld beeld begon op bijna magici menoren naar hen tote stromen. Niet omdat ze obsessive acten geldan zaten maar omdat ze die intelligent kwaliteiten ontwikkelden die natural-like material overvloed ontrekken focus. Discipline, helder inzicht, duurzaam werkvermogen personalized, magnetisch verfiend intuïtief voor kansen. Relaties transformeerden ook dramatisch. In plots van partners te zoeken intelligent kleeds te voelen of dwang metij behoeven te bevredigen begonnen ze mensen on te trekken, die hun sterkpunten. En ze worden magneten voor relaties gebusid webbezieg, bewondering gezemenlich groei en ongeduldo hun fysiek gezendheid verbetord ook aanzienlich, die energie die, voor hein constant word, weggezogen door, onboost seksueel praktiken. Belief in het systeem versterkt het immuunsysteem verhoogt de vitaliteit en creëert een energievoort die hen beschermt tegen stress en ziek, maar misschien van de diepst transformatie plots in hun spiritual leven. Mannen die seksual transmutatie beoefenden rapporteerden mystiek overringen, momenten van diep verbinding met iets veel groters dan henzelf inzichten in de art. Van de werkelijkheid, die hun begrip van het doel van het mensenlecht best onvolledig, transformating dit is geen toewivel. Alle authentic spiritual tradities erkennen dat sexual energy en spiritual energy fundamental diezelfde kracht zion die zich op verschillend niveaus manifesteit wanneer je leert omd's energy bewust van de lege centra van het lichaam, naar de hoger centra te verheffen verbeta, je niet alleen g, vermogen tot materie prestati, g versnelt, ook g spiritual evolutie op manieren die tientelang jaren kunnen duren, te berekken via andrometh. Bewust celibaat is daarom in tegelijkertijd praktisch en heilig praktiek. Het is een hulpmiddel voor wereldlijk succes en in pad naar spiritual transcendentie. Het is in manier omg prestaties in elk gebied te optimaliseren waarop gg. Concentreert en om latente vermogens te ontwijken die geovering van leven zullen transformen, maar onhoud dit is geen praktiek, die g voor een bepaalde periode, en dan opgeeft. Het is een fundamental verandering in g-relatie met g eigen levenskracht. Het is een ontwetting tot die kracht die altijd in g heeft gewoond, maar die systematisch is verstruwd door onbewust, gewoonten en destructive social conditionering en wanneer g dis kennis werkelijk begrijpt en internaliseert. Besef g dat g bent bevrigd van een, van de mist subtiel en alomtigen, van moderns leven bent niet langer overgeleverd on impulsen die opkomen en verdwijnen, als golven in die ocean. G bent die ocean jurden uitgestrekt krachtig in statum, g eigen golven te, generian volgens g bewust wil disvrijheid is angstaanjagend voor degenen die profiteren van g afhankelijke dien multimillion bastards best g versloft te houden on onmiddellijk seksual beverging. Pornography gesexualized entertainment, dating apps die sex gamificeren, een heel culture die promiscuïteit verheerlijkt, dit els die ant omg in een permanente stop van energievus, wanneer g beveraged van dis, matrix van afleiding en manipulatie, word g een bedreiging voor die status quo. G stopt met in gehoorzaam consumen te zien van producten die ontwerpen znom kunstmatig gekroeid behoven te bever. G begint g eigen voldoening, g eigen doel, g eigen ambities te creëren. G wordt zelfverzekerd op een niveau dat de meeste mensen zich niet eens kunnen voorstellen. En de zelfverzekerdheid straalt uit naar iedereen g heeft. G wordt in levend verbeeld dat het mogeljak is de beperkingen te overstijgen die de maatschappij als onvermijdelijk presenteert. G inspireert mannen hun eigen gewoonten en conditionering ter discussie taste. G wordt een katalysator voor collective transformation. Hill merkt op dat de groot leiders uit de geschiedenis niet alleen mannen waren die buitengewoon personelijk succes bereikten, het waren mannen die iedereen hen hien opgeven. Ze worden bekens van mogelijkheden demonstrant via hun eigen leven dat schijnbaar onoverbruge grenzen kunnen worden overstegen door bewust discipline en de toepassing van universal principes.
Bewuste Celibaat is on van des universal principes. Het is geen modernu uitvinding, geen verbejond trend, geen ongetooid theory. Het is on practic die gedurend. Millennia is verfiend en door gedvendor mannen die empirisch de transformerend. Kracht erven hebben ontdekt. Het is kennis dies bewoord gebleven in die tussenregels van helig teksten, in die symbolon, van esoterisch tradities, in die gekedeerd laringen, van mysdietillen. Napoleon Hill had het genie om des kennis te decoderen en te presenteren modental onton van religious dogmas en culturel bij. Hijgetoond on dat seksual transmutatie geen kwestie van geloof of overtuiging is. Het is in kwestie van praktisch toepassing van natuaten die werken, ongeakt wat je erven gelooft. De zortak raakt, rog niet, naar gemening voordat. Je voten op de grond blijven. Die wet van seksual transmutatie vrogt, ook niet, naar je overtuigingen, voordat, ze op dot, ze op je spaart energie omzet. In personage kracht, het werkt goed voor iedereen. Die principes consistent en met. Oprecht big topist, maar hier is die ultien paradox die jo zelschieden van de vellen die dis boodschap zullen horen maar niet zullen handelen. Intellectual begrip van disinformity is volkomen, natuurlijk zonder praktisch toepassing. Je kunt die mechanismen van sexual transmutatie perfect begrijpen. Je kunt het inzien met elk woord dat hier is gezegd. Je kunt dis concepten zelfs on anderen uitleggen maar als je niet visceral committeert on die praktik zel unites in G11 het verschil tussen kennis en wijsheid is toepassing. Het verschil tussen sporadisch toepassing in echt transformatie is onwrikbaar toewijding. En het verschil tussen intellectual en viscerale toewijding is de bereidheid om opt offeren voor grote prestaties. Zelfs wanneer elk geconditioneerd instinct je schreeuwt om het tegenovergestelde te doen. Dit is de ultiem test die definitieve initiatie die zel bepalend of GG zult. Vogenbeej, die rajanman en die hun vitali, energie hibon getim de zult. Blijf van onder degenen die erdo. Worden beheerst is geen middenweg, is geen even van dis praktik het veris nietsminder dan een complete revolutie in g-relatie met g-eigen kracht, maar voor degenen die dies initiatie doorlopen. Die dit transformeren voor trotseren, engeswiverd on de onderkant teverschie komen, overstegen de beloningen. Als wat met worden kan worden bestreven ze ontdekken, dat ze altijd veel. Krachtiger zien geweest dan ze uit hadden kunnen bedenken, ze ontdekken dat ze die reality letterlijk kunnen wormen naar hun hoogst visie. Ze ontdekken dat echt succes niet voortkomt het verkrijgen van dingen, maar het worden van iemand die als kan kroon wat hij echt verlangt. Ben je klaar voor des race? Ben je bereid om die genogens die je energie uitputten in te rulen voor de krachten die desvermenig valdigen hebg genogmod om te onderkant vg werkelijk kunt worden. Alsg stopt met het verspillen van vg van nature bent. Het vuur van transmutatie is alng ontstoken. Die energie rog die overbligd is of g geno xy sheed zult hibon om het bewuste voden. Dat g het onboost zult blijven. Gebreken om g eigen mogelijkheden tever. Die is on jo en discues zel niet alian het verloop van g leven bepalen, maar ook die erfenis die g achterlaat wanneer g energie utien zel de kosmisch bron het van dan kwam onthoud g bent geen bij angeluk dat is geprogrammeerd om plezier te zoeken en pijn te vermijden. G bent een bewust creatief kracht titelig gemanifesteerd fysiek vorm met een onbeperkt capaciteit om energie om te zetten in real. Bewuste Celibaat is slechts een van de sleutels die dis capaciteit ontsluiten gebruik het verstandig en ze ho G11 verandert van innovering van beperkingen onwering van one